Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών για άλλη μια χρονιά. Ευχαριστούμε τον κύριο Ζωμόκο που τελικά κατάφερε μέσα σε αυτές τις δύσκολες περιόδους που περνάμε να επαναφέρει με φυσική παρουσία το φόρουμ σε αυτόν τον πολύ όμορφο και ιερό τόπο. Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τρεις σημαντικούς Έλληνες της διασποράς, οι οποίοι με το δυναμισμό τους, στις δικές τους κοινότητες, στηρίζουν την Ελλάδα και φροντίζουν ώστε να μην υπάρχουν τα σύνορα μόνο του ελληνικού κράτους, αλλά οι Έλληνες παντού να παίρνουν την αξία που τους αρμόζει στο χώρο και στον παγκόσμιο χώρο. Λοιπόν, κοντά μας είναι ο κύριος Κόκοτας, είναι ο πρόεδρος των AHEPA, ο Νικ Larigakis, που είναι πρόεδρος του Ελληνοαμερικάνικου Ινστιτούτου της Ουάσιγκτον, και ο Papastergiadis, που είναι πρόεδρος της κοινότητας της Μελβούρνης. Κύριοι, σας καλωσορίζω σε αυτή την ιερή πόλη, σε αυτό το ωραίο συνέδριο, το ετήσιο συνέδριο του Οικονομικού Φόρουμ, και ξεκινώ αμέσως. Your placements, of course, can be made in English if you want. Ξεκινώ αμέσως με μια ερώτηση που έχει να κάνει με εχθές ο κύριος Κόκοτας, νομίζω είδε τον Πρωθυπουργό. Προχθές. Έχουμε μπερδέψει τις ημέρες, συγγνώμη. Ναι, εντάξει. Νομίζω ότι είστε πολύ κινητικός αυτές τις μέρες και δεν σας προλαβαίνει κανείς. Λοιπόν, εσείς επίσης είχατε δει τον Πρωθυπουργό τα τελευταία χρόνια αρκετές φορές. Θα ήθελα, κύριε Κόκοτα, να μου μεταφέρετε λίγο αν είδατε ότι υπάρχει μια καλή διάθεση συντονισμού της διασποράς με το ελληνικό κράτος και όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις που συμβαίνουν στην Ελλάδα, αλλά και γενικότερα σε αυτό που συμβαίνει στη δική σας κοινότητα. Πόσο εύκολος είναι στη συνεργασία ο Πρωθυπουργός? Για μας πάρα πολύ εύκολος. Ποτέ δεν είχαμε πρόβλημα. Πρέπει να κοιτάνε και το ημερολόγιο και να μας βρίσκουν καιρό. Αλλά we've always had access. It's always been easy. It's always a productive conversation. It's always what we can do and to help and in our advocacy and our educating of our members of Congress, our senators, our local politicians. And we've always had good relations. AHEPA is a non-political organization. So we work with both sides of the aisle. We've never chosen a side, so that way we always have access. Mr. Larigakis? Yes, sir. Well, I haven't seen the Prime Minister yet, but I've known him for over 20 years, and so I know where he stands for, and I think he's doing a tremendous job right now regarding promoting Greece in a very difficult area called the Eastern Mediterranean. And our job at the American Hellenic Institute is to engage with policymakers in Washington, D.C., Congress, State Department, Capitol Hill, and every policy decision area to try to create the promotion and awareness of how important the geostrategic area of the Eastern Mediterranean is, and to explain what the countries in the region are doing, Greece and Cyprus, and, of course, the relationship that exists with Israel, which is very important. And in that regard, I want to also recognize the former Greek ambassador to the United States, Alexandros Malias, who was one of the first ones who understood the importance of the Israeli relationship. And I remember very fondly the dinner he held at his residence with all the major Jewish American organizations. The bottom line, the Eastern Mediterranean is an exceptionally important area for not just the region, but it's for U.S. interests. And to project those interests, you need peace and stability. And Greece and Cyprus, along with the relationship that exists with Israel, are promoting that peace and stability because these are Western-oriented countries, value-oriented countries, and they support and promote the rule of law and international law. And that is good for the United States, and that is what we promote. And by contrast, those countries in the area who are not helping to promote peace and stability, and we know who the 2,000-pound gorilla in the room is, it's called Turkey, we make sure that they are aware of it as well. Mr. Papastergiadis, how can the Greek government capitalize on the strength of the diaspora? And what, after all, is this strength in the modern world? Is the more cultural, economic, or diplomatic strength? Νομίζω ότι η επιρροή της διασποράς είναι σε πάρα πολλούς τομείς. Στις διάφορες χώρες που ζούμε, Ηνωμένες Πολιτείες και την Αυστραλία, έχουμε άμεση επαφή με τους πολιτικούς, με τους πρωθυπουργούς. Έχουμε την ευκαιρία να προωθήσουμε την Ελλάδα προπαντός στις δύσκολες στιγμές και αυτό
είναι επειδή γενικά η διασπορά, που είναι και ελληνική λέξη, έχει πετύχει στο στόχο της όταν έχει μεταναστεύσει σε αυτές τις χώρες. Παραδείγματος χάρη στην Αυστραλία, και μπορώ να μιλήσω σαν πρόεδρος ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης, οι επαφές μας είναι πάρα πολύ στενές με τις κυβερνήσεις μας. Δηλαδή, η κυβέρνηση μας χρηματοδοτεί τα απογευματινά σχολεία μας. Χρηματοδοτεί το 15όροφο πολιτιστικό κέντρο που χτίσαμε σαν κοινότητα. Χρηματοδοτεί επίσης τα αντίγραφα της ζωοφόρου του Παρθενώνα, που έρχονται σε λίγο, ήδη φτάσανε στη Μελβούρνη και που θα είναι στην πρόσωψη του κτίριου. Μέσω αυτή την σχέση που έχουμε, και πολιτιστική και εκπαιδευτική και σε άλλους τομείς. Ποια είναι περισσότερο η δύναμη της διασποράς, ποια είναι, νομίζετε εσείς, είναι η διπλωματική, η οικονομική? Γιατί βλέπω να αναφέρεστε πολύ στα πολιτιστικά. Δηλαδή, η Ελλάδα είναι μόνο πολιτισμός που πρέπει να αποτελέσει... Συνδέονται όλα αυτά τα πράγματα. Και τι εννοώ με αυτό? Μέσω την καλή επαφή, μέσω το καλό παράδειγμα που έχουμε αποδείξει σαν Έλληνο-Αυστράλοι, η κυβέρνηση μας εμπιστεύεται, και το εμπιστεύεται οικονομικά με χρηματοδοτήσεις, αλλά και επίσης όταν συζητάμε τα εθνικά θέματα της πατρίδας μας, παραδείγματος χάρη για το Μεσόγειο, για την Αγία Σοφία, και παλιά με το AMF, με το ΔΝΤ που είχαν τα θέματα, κατευθείαν η Αυστραλία και ο Πρωθυπουργός μας, μετά από επιστολές από την ελληνική κοινότητα Μελβούρνη, πήρε τη θέση της Ελλάδας πάνω σε αυτά, ανοιχτά δημοσιευτήκανε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι όχι μόνο είναι πολιτιστική και μια αναγνώριση ότι είναι μια παροικία που είναι δυνατή και ενωμένη, ότι είμαστε ενωμένοι παίζει σημαντικό ρόλο, γιατί ξέρουν ότι μπορούν να συνεργαστούν μαζί μας. Μέσω αυτή την ενότητα και μέσω τη δεύτερη, τρίτη και τέταρτη γενιά που προχωράει πάρα πολύ σταθερά, λένε ότι μπορούμε γενικά να συνεργαστούμε και στα πολιτικά και τα άλλα θέματα και τα οικονομικά, που αυτή τη στιγμή σμπρώχνουμε με την πατρίδα. Σε δώσω δύο μικρά παραδείγματα. Μια μέσον επικοινωνία με την αυστραλέζικη κυβέρνηση. Προχωράμε τώρα με μια διεμερή συμφωνία για υγειονομική περίθαλψη μεταξύ της δύο χώρες και επίσης αποφυγής διπλής φορολογίας. Μικρά θέματα, αλλά έχουν μεγάλη επιρροή στη κυβέρνησή μας όταν τα θέσαμε, και τώρα τα θέτουν με την κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Κύριε Κόκοτα, ποιος κάνει το lobbying της Ελλάδας στην Αμερική? Υπάρχει ελληνικό λόμπι? Υπάρχει ένα ελληνικό λόμπι? No. Είμαι πρόεδρος της AHEPA. Δεν έχω γνωρίσει κάποιον να μου πει ότι είμαστε το λόμπι της Ελλάδος. Δεν ξέρω αν πραγματικά πληρώνεται κάποια εταιρεία να είναι το λόμπι της Ελλάδος. Πρέπει να υπάρχει λόμπι. Χρειάζεται να έχει advocacy η Ελλάδα. Χρειάζεται υποστήριξη η Ελλάδα. Εμείς σαν AHEPA δεν επιτρέπεται, δεν είμαστε lobby. We cannot be a lobby. We're a 501c3. We're a non-profit organization. Might have gotten the 501c stuff, whatever, but not correct. Maybe there's another number. I know there's a couple of them there, but we're a non-profit. But we are the educators to the politicians. On our trip here, do you have programs for this? Do you have programs? No. We have. Our strength is. Έτσι που ήρθαμε τώρα στην Ελλάδα και γυρίσαμε μισή την Ελλάδα σε 2 ταξίδια και γνωρίσαμε περιφερειάρχες και δημάρχους και υπουργούς και υφυπουργούς εκεί στα μέρη που πηγαίναμε. Εμείς έχουμε 500 τμήματα στον κόσμο. Στην Αμερική είναι πάνω από 400. Αυτοί όλοι έχουν γνωριμίες με τους πολιτικούς όταν αρχίσουν στα πολιτικά. Όταν αρχίσουν στα πολιτικά θέλουν κάπου και αυτοί να πάνε να μιλήσουν, να κάνουν γνωριμίες. This is within their district, so they need to make contact with people. Και μας ξέρουν, γνωρίζουν την οργάνωση, γνωρίζουν την εκκλησία τους, γνωρίζουν τη θρησκεία, καταλαβαίνουν τα ελληνικά θέματα. Και όταν αυτοί ανεβαίνουν στο Κογκρέσο της Αμερικής, που είναι 435 μέλη, τους πλησιάζουμε σαν τμήματα να μπουν στο Hellenic Caucus. Και στο Hellenic Caucus πάντα είμαστε γύρω στα 110 με 120 άτομα. Μόνο τα 6-7 πρόσωπα είναι Έλληνες. Οι υπόλοιποι είναι ξένοι. Αλλά ξανά, επειδή υπάρχει σεβασμός, υπάρχει γνωριμία, καταλαβαίνουν αυτά που είναι σπουδαία σε εμάς, τώρα εμείς τι κάνουμε?
με τα τμήματα, με τις γνωριμίες, πηγαίνουμε και τους δείχνουμε τι γίνεται. I doubt every member of Congress is aware of everything going on in the world, and I don't say that to put down members of Congress. I think it's just impossible for somebody to be, they probably have a general idea of what's going on in the world, but you cannot have a direct, good feeling for everything. It's impossible. They wouldn't have enough hours in the day to read and to study. But we are able to educate these politicians as well as friends and members in the Senate as to what's important, what's bad, what's bad for the democracy, what's bad for the Eastern Med. And that's why we've been able to have the success that we've had. Again, educating. Educating, sharing ideas, and getting people to understand how sometimes a small thing to one country is a very big thing to another one. So we were just here, we were talking before about Alexandroupolis and our trip up there. That's a huge thing that I don't know if we're going to get into today, but with everything going on in the world, the eyes are on Greece, I believe. The Prime Minister has chosen to be on the right side of the argument, which as Greeks we've always been on the right side of the argument. Whether it's been fashionable or not, that's a different story. And this comes back to who we are as AHEPA and the values and things that we stand for. They don't change. They haven't changed through the 100 years. And I think that's important because foundational principles and principles of life don't change decade to decade. They don't change because of administrations. They don't change because of other things happening in the world. If you believe in something, you continue to believe in it. There's no reason to not believe in it until somebody proves you wrong. And our foundational principles are thousands of years in the world and have shown τα αποτελέσματά τους and the success. Κύριε Λαριγάκη, αισθάνεστε ότι η θέση της Ελλάδας στην Αμερική είναι περισσότερο σήμερα πιο κατανοητές από την σημερινή κυβέρνηση ή ήταν και επί Τραμπ, αλλά εμείς εδώ θεωρούσαμε λόγω του χαρακτήρα του Τραμπ ότι δεν είναι? Πότε είναι καλύτερα? I'll answer that, but I wanted to also just follow up a little bit on my good friend here's comment regarding the lobby. It's really a misnomer whenever the Greek government, the Greek state, or anyone who refers to us as the Greek lobby. We are not a Greek lobby. We are at best a Greek-American lobby. We're Americans of Hellenic descent. We don't get paid by any governments. We advocate as American citizens in what we feel is in the best interest of the United States. At least that is the position of the American Hellenic Institute by its founder, Gene Rosidis, in 1974, after the illegal invasion of Cyprus, which is the first time our community rose up and challenged our government on issues regarding the Eastern Mediterranean. But we were successful because we involved and we advocated based on what was involved within the context of U.S. law. The arms embargo in 74, 75 was not because Turkey invaded Cyprus, but because Turkey invaded Cyprus and violated the Foreign Assistance Act under the U.S. law. So we are a registered lobbying organization. This is what we do. But I do submit that the game in Washington is played with K Street lobbyists as well. And a lot of foreign governments do retain these lobbyists, and certainly Turkey has over the years. And I think as important as the Greek-American community is for the Greek state and for the state of Cyprus regarding its advocacy and to making public policy people aware, it's highly important also for both Greece and Cyprus to hire proper lobbying firms, as they've done throughout the years, from time to time. But I believe it should be something on a consistent basis. Now, to your original question, Trump actually was quite good as it related to our issues in the Eastern Mediterranean. So there's nothing really I can pinpoint to specifically where, Trump did not really do something. But, again, that's all relative as well in terms of, how far is, what he did good or bad, or how far did he go. Joe Biden is somebody that was educated by this organization that I represent, the American Hellenic Institute, and its founders back in 74, and the late Dean Lomas from Delaware. Grassroots lobbying is very important to the process. And Dean Lomas from Delaware, when Joe Biden was 27 years old, met with him
in Delaware and introduced them to the Cyprus issue. And ever since then, Joe Biden has been, with us. But just yesterday, 2 days ago, Victoria Nuland, the number 3 person at the State Department, was in Turkey calling for what they called a strategic mechanism. Now, is that a correlation to what Greece and the United States went under Trump and through this government under the so-called strategic dialogue? Mm-hmm. Is there some kind of a situation now, being forged in Washington to try to, because of how Turkey is playing, some kind of a game with Ukraine and Russia? But we need to remind Turkey, though, that they're occupying a member of the European Union called Cyprus for the last 48 years with a NATO army of 43,000 people. Those things cannot be lost by the wayside. And what happened in Ukraine and what happened in Kuwait and what happened in Cyprus are the same principles of violation of U.S. law, in all 3 of those instances. Now, it's more dramatic up in Ukraine, but statistically, what happened in Cyprus in '74, based on the population and the atrocities that took place there, rape, loop, and cultural desecration are the same. Yes, but that means that we need the clear European position for all. That's for the European governments, and Greece is part of the European Union. Cyprus is part of the European Union, and Greece is part of NATO, of course, as well. So that's the business within those countries and the interlocutors in Brussels. All we can do is be interlocutors regarding our government in the United States, and that is what we bring to bear mostly. And one other point, too. We always like to be compared to the Jewish American community in terms of, the power of the Jewish American lobby. Well, they are powerful, They're powerful for many reasons, because their community is also very involved throughout the whole country at the grassroots levels. But it's a different situation. And you go to Israel and you learn thousands of rockets a year are shot, and if it's not for their Iron Dome system, they would have a problem. You have countries like Iran whose official policy is to wipe them off the face of the earth. Those things, fortunately, don't happen here. But it doesn't mean the danger is any more. It's still there, because as we speak here, there's probably F-16s of the Greek Air Force chasing out a squadron of Turkish F-16s as we're speaking right now. And this happens on a daily basis. So the problems are real. But there's a difference. There are 53 Jewish American organizations under an umbrella. They all lobby in some capacity. But the 2 leading ones, the American Israeli Public Affairs Committee and the American Jewish Committee, both based out of Washington, D.C., which are pro-Israeli lobbies, and they have no problem saying that. Well, there's a big difference, though. They have literally hundreds of full-time staffers and annual budgets that run into close to $100 million a year for each one. None of us, no organization, and AHEPA is the largest and the most prestigious organization celebrating 100 years right now. They are the best organization we have, but they don't come anywhere close to that kind of funding, and we don't even come to $1 million a year in funding. Mr. Papastergiadis, I would like you to tell me if you believe that the future of Greece is in extroversion, and if so, how do you intend to help its economy and culture to the world? And what do you do about Greek youngs who wants to promote this introversion? Of course. The future is... Yeah, absolutely. The future is in being part of a cosmopolitan, multicultural environment. Europe is a multicultural state in a very loose sense. Australia is one, and multiculturalism is the foundation rock of the way we live. Δηλαδή, ο πολυπολιτισμός είναι ο άξονας που όλοι μας ζούμε στην Αυστραλία. Μέσω αυτή τη βάση πιστεύω ότι η Ελλάδα πρέπει να ανοιχτεί στον υπόλοιπο κόσμο με έναν τρόπο που να ανέχεται, παραδείγματος χάρη, αλλοδαπούς φοιτητές. Η Αυστραλία αυτή τη στιγμή, πριν τον κορονοϊό, είχαμε περίπου 700.000 αλλοδαπούς φοιτητές με ένα εισόδημα 32 δισεκατομμύρια δολάρια και με 130.000 άτομα που απασχολούνταν με αυτή τη δουλειά. Η Ελλάδα έχουμε ξεκινήσει στη πρέπει να είναι προορισμό γι' αυτό. Έχουμε ξεκινήσει ξενόγλωσσα τμήματα. Ακριβώς. Αλλά είναι ακόμα πολύ νωρίς για να πεις.
Αλλά αυτό είναι το μέλλον της πατρίδας μας. Δηλαδή, βλέπουμε ότι ο τουρισμός, η αξία του πριν τον κορονοϊό ήταν περίπου 38 δις. Είμαστε περίπου παρόμοιο στη αυτό. Μελβούρνη έχετε σκεφτεί κάποια προγράμματα ανταλλαγής νέων, δηλαδή οι νέοι της Ελλάδας οι οποίοι θέλουν να προωθήσουν περισσότερο την εξωστρέφεια, να έρθουν σε επαφή με άλλους νέους της Ελλάδας, της Μελβούρνης, και η ανταλλαγή αυτή και του πολιτισμού και της εκπαίδευσης ή της καινοτομίας, ας πούμε, της επιχειρηματικότητας. Το κάναμε με έναν τρόπο και το πιο σημαντικό τρόπο, και αυτό έχει σχέση με την κυβέρνηση και την επιρροή μας. Πριν 2 χρόνια πλησίασα τον Πρωθυπουργό της χώρας μας και τον εξήγησα ότι το θέμα της Δύσης είναι πάρα πολύ σημαντικό στο πώς εμείς όλοι μας νιώθουμε και καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας. Και επίσης εξήγησα ότι υπάρχει μια ιστορία στη Δύση και αυτή η ιστορία ξεκίνησε στην Ελλάδα. Και τον είπα ότι χρειαζόμαστε ένα ερευνητικό κέντρο στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης, που είναι αναγνωρισμένο στα πρώτα 20-25 πανεπιστήμια του κόσμου. Να βάλουμε ένα πανεπιστημιακό εκεί για η δουλειά του να είναι προς την έρευνα του ελληνισμού και της διασποράς. Γιατί μέχρι τώρα προσπαθούμε να κάνουμε έδρες νεοελληνικών σπουδών σε όλο τον κόσμο, γιατί έχουμε κατά νου συνέχεια τον αρχαίο πολιτισμό, τη γλώσσα κτλ. Αλλά υπάρχει έρευνα, η καινοτομία, η επιστήμη. Υπάρχουν τόσα πράγματα. Και ξεκινάμε με αυτή την έδρα. Φέτος, το 2022, χρηματοδοτήθηκε από την κυβέρνηση. Τώρα επιλέγουμε τον καθηγητή. Και αυτό να πούμε ότι κάτι αντίστοιχο με τέτοια ονομάζεται έδρα διασπορικών σπουδών του ελληνισμού, δεν υπάρχει παρόμοιο στον κόσμο. Και άμα δεν έχουμε τα θεμέλια, δηλαδή να καταλάβουμε μέσω έρευνα τι είναι αυτό που χρειαζόμαστε και πού πρέπει να επενδύσουμε, τότε λίγο παίζουμε έξω από... Ίσως πρέπει να πιέσετε λίγο περισσότερο τα πανεπιστήμια στην Αυστραλία να συνεργαστούν με τα δικά μας πανεπιστήμια. Ένα μικρό παράδειγμα. Νομίζω στην Αμερική γίνεται αυτό, ήδη γίνεται. Γίνεται συνεργασία, θα ήθελα να μάθω περισσότερο για αυτό. Γίνεται To a certain level. To a certain level? Είμαστε στη Θεσσαλονίκη. We have the AHEPA hospital there. There's the medical school. Μιλάγαμε τώρα με τον γιατρό, τον διευθυντή εκεί. Σκέφτονται να χτίσουν ένα καινούριο νοσοκομείο, ένα καινούριο σχολείο, a bigger campus. They just started a medical program. Listen to this, 6-year program instead of 7. 60 students, all from outside of Greece. You could be Greek. You just can't be living within the country. 1,000 euros a month, 400 euros a month for room and board, and 3 meals a day. Comes out to 17,000 euros a year, and you're saving a year of school. Τους είπα, τι μαθητές έχετε? 19 και μισό και πάνω, μας είπανε. They had 1,300 applications for 60 seats. I said, why don't you open it up to 600 students, charge 30,000 euros, and make a profit on it, and try to get the economic engine of Thessaloniki revving in a non-tourist way. Because tourism we love, but the more income we could bring in that's not reliant on the tourism is just the plus. On that campus, the professor, the doctor in charge of the school loved the idea. He said he has spoken to it. We actually brought it up to the Minister of Health. We spoke business and he liked the idea. And the Prime Minister likes the idea. So, but this is, again, it's a 500 million euro project. It's a big project to expand the school and for a new campus. I know the law school, they're looking to do a law school there as well. If we start getting into the economics of Greece, as I told these people, we added 500,000 jobs last month in America, and that was expected. If we could figure out how to add 500,000 jobs in Greece over the next 5 years, it would be an amazing thing for the economy of this country. I've spoken on economic forums regarding that as well. We should have an all-of-the-above strategy, in my opinion, because now with COVID and everything that's happened, the universities, we're trying to set up the AHEPA hospital in Thessaloniki for a sister program with one of the hospitals in the States. We're talking about that, and also to have sister programs and exchange programs with nurses in training, because they'd like that. We're in the process. They didn't have a burn unit at Evangelismos. AHEPA, after the fires in Mati a couple of years ago, we've already secured it. It's already ready to go, but we couldn't build it because during COVID, the space that was supposed to be the burn unit was being used for beds for COVID patients. So it's an ongoing help, but there's many programs out there. Greece has now put itself, I think COVID has helped put many places on the map.
But Greece now, if you can work from home and you work within Europe, ask people why they would not want to work in Greece. And I'd love to hear their first 3 reasons. It's definitely the climate can't be beat. The cost of living is good. It's a democratic and safe country. There's so many advantages to it that, like I said, I would love to hear the big economists tell me why Greece should not be so successful going forward with everything they've got to offer. Mr. Larigakis, what do you think about the Greek consciousness? How can to build for the second and third generation in USA and in Australia? And again, because I always like to pick up on some of the comments on the panel. You know, when we speak of Greece and the United States, we need to put things in perspective when we speak to people what Greece is about. And I think people in Greece need to put in perspective what Greece is about. I've heard a couple times today, this is the ophalos of the world. This is only traditional. Be it as it may, though, first, I'm speaking to somebody in Washington about Greece who has no idea. I say, Greece is the size of Alabama, has the population of a little bit more than New York City. New York City has 7 million, Greece has 11, and has been stuck there for God knows how many decades, okay? And has the GDP of the state of Tennessee at about 270, 280 billion, somewhere in there. This is Greece, okay? But I think to his point, Greece moves 20% of the world's commerce through its shipping, okay? A large portion of its GDP, approximately 30%, it's its tourism. So you have niches of mom-and-pop operations, which is always going to be Greece, and Greece needs to continue to support the mom-and-pop operation, okay? Not the corner store, okay? It needs the shipping and work with ship owners, okay? Instead of flying flags of convenience, how can some of that money more fully stay in Greece? And not just by having their offices on Singru Avenue, okay? And create one other type, okay, of industry. It's not energy, in my opinion. You know, Greece can be the gas station of Europe, okay, but I would never want to see anybody digging in the Aegean and screw up, you know, the ecosystem of the Aegean. Education. Okay, why not play on Greece's education about what? I'm sorry? About what? Research. Make world-class research institutions here and bring people from all over the world. U.S. students are known for going for exchange programs abroad. I don't ever hear U.S. students saying, I'm going to go to Greece to be an exchange program. And I think part of the problem is I don't think it's part of the consciousness here to reach out, okay, to the university systems. There are 2,200 four-year university systems in the United States. Many people do not understand this, but education in the universities are an economic engine, okay, in the United States. Columbus, Ohio, would be zero if it wasn't for Ohio State University with 65,000 students and another 30,000, you know, in faculty. You need restaurants, you need hotels, you need fire, you need police, you need everything. So you spread the economy of Greece by having these various education systems. But again, sorry for, you know, diverting, but I'm very fearful regarding the future generation and their involvement regarding the issues that we espouse to, that of the geostrategic importance of the Eastern Mediterranean. I believe culturally, religiously, and all the other components of Hellenism, and by the way, everyone has their own opinion of what Hellenism is. Okay, so that's a whole other discussion. Those, I think, will be there, because I see it. You have students who, you know, dance programs, the competitions in different parts of the United States where there are thousands of dancers coming together for competitions every year. So the cultural component is there, the food, obviously, and everything else, the pride of being Greek. But tell them about what's going on in the Eastern Mediterranean and the challenges and the geostrategic things that are faced in Greece, and you get, you know, these blank stares. So we created this program at the Institute 14 years ago with exactly that purpose in mind. So every year we take 10 students from universities, we pay for everything, and we bring them here, Washington, Athens, Suda Bay, Salamina, Cyprus, 17 days, immersion strictly in the foreign policy, geostrategic interest of the country. And we've really changed a lot of people's opinions, careers, and gotten a lot of these students to go on and work in the White House, on Capitol Hill, in think tanks, and we produced a lot of results from it, and we view this as a very important program. But it's only 10. However, though, as the old Greek saying says,
ένα-ένα το φασούλι γεμίζει το σακούλι. Μπορώ να μιλήσω και ελληνικά, αν θέλω, αλλά προτιμώ να μιλήσω για να βγαίνω λίγο καλύτερα και πιο εύκολα στα αγγλικά. Κύριε Παπαστεριάδη, σας αρέσει ο νέος εκλογικός νόμος που αφορά τους Έλληνες στο εξωτερικό? Είστε ικανοποιημένοι που επιτέλους τουλάχιστον θα ψηφίσετε, αλλά... Το αλλά είναι σωστό και ακριβώς έτσι είναι. Ποια είναι τα προβλήματα? Γιατί στον Καναδά, στην Αμερική, στην Αυστραλία ίσως είναι και διαφορετικά. Πείτε μου. Ξέρουμε ότι πολλές χώρες και οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης αυτή τη στιγμή δίνουν το δικαίωμα να ψηφίζουν οι πολίτες τους όπου και να μένουν. Και γενικά δεν υπάρχουν δύο κατηγορίες πολιτών. Δυστυχώς με τον νόμο που πέρασε, που πρέπει να πω αρχικά ότι είναι μια πολύ καλή αρχή. Διότι πριν αυτό το νόμο δεν υπήρχε τίποτα. Το ζήτημα είναι ότι θα περάσουν πολλά χρόνια ακόμα για να αλλάξουμε αυτά που... Ασφαλώς. Αλλά το θέμα είναι ότι ξεκινήσαμε με μια αρχή, δίνουμε την ευκαιρία τώρα σε Έλληνες παγκοσμίως πολίτες. Μιλάμε για πολίτες, δεν μιλάμε για όποιον να είναι. Για πολίτες που μπορούν να ψηφίζουν. Έχουμε δημιουργήσει δυστυχώς ορισμένα εμπόδια για να μπορούν να ψηφίσουν. Παραδείγματος χάρη, πρέπει να μένουν τουλάχιστον 2 χρόνια τα περασμένα 35 χρόνια, να ψηφίσουν στα προξενία κτλ. Για μένα το θέμα το ψήφο είναι πάρα πολύ σημαντικό και όσο περισσότερο μπορούμε να το ανοίξουμε στους πολίτες να ψηφίσουν, τόσο το καλύτερα, διότι αν δεν αισθάνεται κάποιος ότι συμμετέχει, ότι αποφασίζει και ότι τον εκτιμάει, ότι τον εκτιμάνε και τον σέβονται σαν Έλληνα, τότε πώς μπορούμε να τραβήξουμε αυτή τη δύναμη της διασποράς που ακούμε εδώ πιο κοντά στην Ελλάδα, για να μπορούμε και εμείς με το δικό μας τρόπο να επηρεάσουμε κάπως τις δομές και τα συστήματα, διότι δεν θέλουμε να αλλάξουμε την πατρίδα. Εμείς ερχόμαστε επειδή μας αρέσει έτσι πως είναι η πατρίδα. Αυτό είναι το σημαντικό. Το θέμα είναι τι μπορούμε να αλλάξουμε έτσι λίγο αριστερά και δεξιά, για να μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα λίγο πιο καλύτερα, και νομίζω από αυτή την κατεύθυνση η διασπορά μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο και ο ψήφος είναι ένα κλειδί στο πώς μπορούμε να ανοίξουμε τη δύναμή μας. Πόσοι πολίτες της Μελβούρνης, Έλληνες πολίτες, θα ψηφίσουν όποτε και αν γίνουν εκλογές? Άμα έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες στη Μελβούρνη, εγώ θα έλεγα όχι περισσότερους από 2, 3, 4 χιλιάδες. Ναι. Πάρα πολύ λίγοι θα ψηφίσουν, διότι ένα παράδειγμα, ο διευθυντής του Νέου Κόσμου, μια από τις μεγαλύτερες εφημερίδες, γεννήθηκε στη Χίο, μετανάστης στην Αυστραλία. Η εφημερίδα βγαίνει και στα αγγλικά, στα ελληνικά. Είναι στην Αυστραλία τώρα περισσότερα από 35 χρόνια. Αυτός δεν μπορεί να ψηφίσει. Παρόλα που είναι αυτός ο κλασικός Έλληνας που καταλαβαίνει τα θέματα, διότι αυτός καθημερινά βγάζει μια εφημερίδα που αφορά τα ελληνικά θέματα, αλλά δεν μπορεί να ψηφίσει. Επειδή μέσα στους όρους δεν μπαίνει και αυτός. Είναι θέμα. Κύριε Κόκοτα. I think it's a good gesture. It is a way to make it inclusive. It's a certain respect to the Greeks abroad. I guess the one concern, I guess, being a Greek here, would be you wouldn't want your election decided or results decided by Greeks that are not within the borders of Greece. I don't think we can get to that number. We don't represent that kind of number. I don't think we'll get to that problem unless we have if we have another Florida hanging Chad election like we had in the United States years back, then it'll become a problem. Up until then, I think it's kind of an olive branch of the diaspora of getting that and making them a little bit more enthusiastic to get involved and play a role in the future of the country. And I'll be honest with you, if you think about it, even within organizations, sometimes you have to be present to vote. Other people say, you know something, if you're a paid member of an organization, maybe you should vote. This is one of these things now with technology and everything else, that ideas that may have been good ideas and sounded like good ideas years ago might be good ideas and might go either way now because of technology, because now you might have a bunch of people voting that, again, don't have an interest. And I'm not saying that for Greece, because like I said, the number of Greeks abroad compared to the Greeks here, they won't decide an election until you have something that comes down to 2,000 or 3,000 votes. Then you'll say, oh my God, the Americans picked the governing party. But again, this is where democracy was founded, so why shouldn't we be the country to come up with this? Maybe we'll get credit for this a couple of thousand years from now, too.
In this world, we are happy because we have technology, we have the privilege to communicate on all the world. And I think we have to make a community, Greek community, world Greek community, με την τεχνολογία, με την ψηφιακή δυνατότητα που έχουμε δηλαδή τώρα να επικοινωνούμε. Ίσως πρέπει να βάλουμε ένα στόχο να κάνουμε μια ελληνική κοινότητα παγκοσμίως, η οποία δεν θα είναι το ελληνικό κράτος πάντα διαχειριζόταν και πάντα θα διαχειρίζεται οποιαδήποτε αλλαγή. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να εντάξουμε άλλα 5 εκατομμύρια Ελλήνων. Αλλά είμαστε και πολίτες του κόσμου. Ακριβώς. Πρέπει να καταλάβουμε ότι μέσα στην κρίση ήρθαν 100.000 στην Αυστραλία. Ακριβώς, ναι. Δηλαδή αυτοί οι πολίτες να μην δικαιούνται που πληρώνουν φόρο και τα λοιπά και μεγαλώσαν στην πατρίδα τους να μην έχουν την ικανότητα να ψηφίσουν. Δηλαδή οι αποστάσεις στις ΗΠΑ και στην Αυστραλία είναι τεράστιες. Τώρα να πεις σε κάποιον ότι πρέπει να πας στο προξενείο να ψηφίσεις άμα μένεις 200 χιλιόμετρα μακριά και είσαι πολίτης, αλλά έφυγες επειδή η κρίση σε ανάγκασε να φύγεις. Είναι εντελώς ανόητο. Δεν το καταλαβαίνω. Λαριγάκη, πιστεύετε ότι μπορούμε να φτιάξουμε ένα digital Greek state global? Can we do one in a Greek village here somewhere? You can't even do it in your own Greek house. This is something, and with my brother here, Jimmy, I have to agree. If I'm a Greek citizen living here, I don't know if I would necessarily want Greeks living abroad making decisions for me and they're living there full time or 90% of the time. I think that should be a concern of the Greek state. And I would disagree with him just a little bit in the sense of it could change the vote here significantly. We have absentee ballots in the United States, but we're 330 million people, okay? Very unlikely. A few times it's come close, but very unlikely that those absentee ballots are going to make a difference. Plus the fact we vote for electorates, okay, in the presidential election. We don't vote directly for the candidate, which is a very other unusual circumstance of the United States electoral system. Okay, but in Greece, where you have 11 million people and maybe, I don't know, 6 million, 5 million are eligible to vote, well, a million vote outside of Greece potentially could make a difference. And I just don't know if necessarily that's a good idea. If you're a Greek citizen and you want to vote, no one's telling you you don't have a right to vote. But I understand what you're saying. Do you get on Sydney and fly 24 hours to come to your village and vote? I get that too. But again, that's really something for the domestic. It's a two-way street, isn't it, Nick? In the sense that if we want the relationship to develop, if we want it to flourish, then Greece has to join the modern world where it respects its citizens wherever they are. I mean, at the moment, most European countries allow their citizens to vote abroad, as does Australia. In fact, in the last 2 federal elections in Australia, I voted abroad. Well, I was out of the country. I wasn't denied that opportunity. And so, I mean, I think because Greece now has joined the global community by having its citizens travelling and working everywhere, as well as within the country, I think it makes sense to... Λοιπόν, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Αν θέλετε να περάσουμε ο καθένας σας από ένα μήνυμα, αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω εσάς, μιας και συναντηθήκατε προχθές με τον Πρωθυπουργό, θα μπορέσετε να φέρετε πολύ μεγάλες εταιρείες στην Ελλάδα. Είναι ο στόχος της κυβέρνησης, αλλά σε κάθε περίπτωση το ιρλανδικό μοντέλο, ας πούμε, που φωνάζει συνεχώς εταιρείες όπως η Google, η Apple, εμείς έχουμε πολλές δυνατότητες να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα από αυτούς. Εσείς τι έχετε σκεφτεί γι' αυτό, πώς μπορείτε να βοηθήσετε? Αλλά να είστε λίγο short. Obviously, again, our education, sharing with people that Greece is open for business, the country sets the tone for that. Texas was known as an energy state 10 years ago. Texas is now a technology hub of America. Why? Quality of life, cost of living, cost of starting business, ease of doing business. We spoke with different government officials of business acceleration teams, of government offices to help cut the red tape and the bureaucracy within government. So if somebody's coming over here, it could be done quickly. I believe that the future of Greece is bright. The Prime Minister comes from a business background, has some new ideas, has surrounded himself with some business people. The pieces of the puzzle are there.
Greece can do it. It's not going to be tomorrow. It's got to be a pattern of 2, 3, 4 years. It's got to be a plan. There's got to be a plan. Everybody's got to stick to it. Everybody's got to want it. We just spoke at Voulier today and said to them, give us some ideas if you'd like us to help, to educate, and to pass along. But don't tell us the things that you're arguing over. Give us the things you agree on. Give us a 3-year plan, a 7 to 10-year plan, so that way we could help. But it's got to be the common denominator within Greece. So as parties change or, God forbid, something happens, we still stay the path. That's how we'll succeed. We can't have a stop and start. That'll only hurt us. Κύριε Λαριγάκη, εσείς τι μπορείτε να κάνετε άμεσα για την Ελλάδα? Τι έχετε στο νου σας? Well, we've done it, during the height of the crisis. There was an organization called the OPIC, Overseas Private Investment Corporation, which helps in underdeveloped countries, developing countries, U.S. businesses that want to go and invest there. Well, we were trying to put Greece on that map for that time period. They came back to us and said, no, per capita income is 18,000. It's a European Union country. No way. We said, well, we went and did some research. Malta, Portugal, Northern Ireland were all parts of OPIC. So we took our friends on Capitol Hill, the Hellenic caucus co-chairs. We had a meeting with OPIC, and we put Greece on the map of OPIC for a short period of time. Now, the predecessor of that, or rather the successor of that, is the DFC, okay, the Development Finance Corporation, which they just appointed a president not too long ago. And that's sort of like like I said, the other OPIC now to a different name. So we need to work with that agency and to see how we can work with that company to try to bring in foreign investment here. But it also means the Greek state has to get also all its ducks in a row as well. Because people who are going to invest, okay, they have epilogues. And they can go anywhere they want. So the climate has to be, efficient for direct investment. Επιλογές και ελευθερία κινήσεων. Ένα τελευταίο μήνυμα για εσάς, αλλά πολύ σύντομα. Of course, πάρα πολύ σύντομα. We've represented to the Greek government and to the relevant ministers and the Prime Minister to set up an Office of Enterprise Greece at the κοινότητα, ελληνική κοινότητα Μερβούνης. We will give them the space free of charge. Australia has the second largest pension fund globally. There is enormous power. We had the former finance minister meet a plethora of Greek Australians running some of the major investment funds. That's the first thing. The second thing, we've also offered to the Greek government again to set up an office of EOT in Australia at the κοινότητα again, free of charge. Εμείς θα το επιπλώσουμε κτλ. Because as we know, tourism is the cornerstone. The third thing is we've initiated discussions on a double taxation agreement. Again, something important. These are all things that if we work together, we can achieve a lot. Okay. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την ωραία συζήτηση. Ευχαριστώ.